Assalamu alaikum and good evening to you all. Welcome to another episode of Health Talk. As you already know, Health Talk is a health educational program organized by ACP Bangladesh chapter and supported by Bangladesh Society of Medicine. With your love and support, we have come to the seventh episode of the program. I am Dr. Prince Kawser, your tonight's host. As always, today we are here with someone very special with us to teach us medicine in a very innovative way. Today's topic is so important that every physician must have a good knowledge about it. So don't miss any part of the program and invite your doctor friends or colleagues to join the program with you. The speaker of today's program is none other than the legend himself, Professor M.A. Jalil Chowdhury sir. He is the former chairman, Department of Medicine, BSMMU, and former president of Bangladesh Society of Medicine. He will be discussing today on acute medicine, which I already told is a must to know for all. There is no better way to learn about this topic rather than Professor M.A. Jalil sir. As the chairperson, we have someone who is undoubtedly one of the best physicians of the world. My mentor, my idol, Professor Qazi Tarikul Islam sir. He is the past governor of ACP Bangladesh chapter, former president of Bangladesh Society of Medicine, and current advisor of Popular Medical College. We also have Professor Dr. Zakir Hossain sir with us as the chief guest. He is the professor and head of the Department of Medicine, Shohid Ziaur Rahman Medical College, Bogura, and he is the ex-principal of Rangpur Medical College. Today's program will be moderated by our very own Dr. Faizur Rahman Fahim sir. He is the assistant professor of medicine, Dhaka Medical College. During the live session, you can ask topic-related questions in the comment section. We shall try to answer them on the question and answer session right after the presentation. So without doing any further delay, let me hand over the session to Dr. Faizur Rahman Fahim sir to moderate today's program. Dr. Faizur Rahman Fahim sir. Thank you, Dr. Prince, for your nice introduction. Honorable Chairperson and Chief Guest, respected speaker, and learned audience, Assalamu alaikum and very good evening. Welcome to the seventh episode of Health Talk, organized by SAP Bangladesh chapter, sponsored by Bangladesh Society of Medicine. It is my immense pleasure to be a moderator of today's starlit session, and I express my heartfelt gratitude to SAP Bangladesh chapter as well as Bangladesh Society of Medicine. Health Talk always select a very important topics, especially for the postgraduate students, especially the examinees. Today, we have the living legends in the arena of medicine among us. First, I would like to introduce as chairperson my mentor, Professor Qazi Tarikul Islam sir, who was former president of Bangladesh Society of Medicine, immediate past governor of SCP Bangladesh chapter, and also as chief guest, Professor Zakir Hossain sir, who is head of the department, medicine department, Shohid Ziaur Rahman Medical College, Bogura. Today, as a speaker, we have our respected teacher and great clinician, Professor M.A. Jalil Chowdhury sir, former chairman, medicine department, Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, and former president, Bangladesh Society of Medicine. Without any further delay, with the permission of the chair, I would like to request our respected Professor M.A. Jalil Chowdhury sir to deliver his today's speech. Please, sir. Thank you. Respected chairperson, that means first governor of ACP Bangladesh, present governor, Professor A.S.M. Nazmullah Hassan, future governor, Professor Khan Abul Kalam Azad, and another legendary professor, Professor Zakir Hossain. I think today is the last day of his government service. So I welcome him in the next era of life. Presenters and most importantly, participants of today's presentation. I will talk on some medical emergencies. You see, there are so many emergencies. The list may be endless. There are some emergencies or acute emergencies
I will talk on only medical emergencies. There are some emergencies which are common for both medical, surgical, and gynecological and others. There are some emergencies, mostly emergencies are emergencies for us, for physician. But there are some emergencies, they are emergencies for the patients, but not to us. People become sometimes apprehended. There are some hysterical conversion and panic attack. They also come in emergency to seek medical help. But to me, they are not emergency. But there are some real emergencies. So I have chalked out some of the name from books that I mentioned. And I think there are so many emergencies other than this list. I will go through very rapidly. Say for anaphylaxis, choking, cardiac arrest, shock, septic and cardiogenic chest pain, includes ACS and pulmonary embolism, and many other causes of chest pain, dyspnea, maybe acute asthma, COPD, tension pneumothorax, pneumonia, acute LBF, pulmonary edema, arrhythmia, hypertension, severe hypertension, upper GI bleeding, lower GI bleeding, hemoptysis, headache, acute coronary syndrome, acute conspicuous state, delirium, coma or unconscious patient, acute genital weakness or acute flaccid paralysis, stroke, seizure, hypoglycemia, electrical imbalance. There are many factors of electrical imbalance, elation and crisis, many endocrine disorders, including thyroid storm, myxedema, coma, snake bite, many poisoning, dengue shock syndrome, drowning, heat stroke, hypothermia, electrocution. And you see, the COVID-19 as emergency is not included in book emergency medicine. But you see, most of the beds nowadays in worldwide are occupied by COVID-19 emergencies. So this list also varies from time to time and from region to region. So as the president said, this lecture is mostly for the trainee physician who is going to appear in the near examination. So I have talked out the presentation in the examination time. So I have been asked to talk on some emergency evaluation and some emergency management. Let us first talk on some emergency evaluation and some emergency medicine. So you see, let us see a scenario. A 30-year-old non-diabetic woman presents in the emergency department with severe breathlessness of short duration. She is not febrile and there was no cough. She has got no history of allergy to known allergen. So whenever you read the scenario, you will try to understand every points in this scenario and history. Because the teachers, when put question, set question or moderate question, they keep the every words, every semicolon, colon, so that it has got some meaning. So every points here has got some meaning. Patient is not febrile, it has got important meaning. There is no cough, it has got some important meaning. And she is not allergic to known allergen, this has got some meaning. Usually, the teacher does not put any distractor in the scenario. So every point is important. Let us see, as the patient present with acute breathlessness of short duration. So first let us see what the cause of acute breathlessness or dyspnea. If we consider cardiac causes, you see acute pulmonary edema or acute LBF, and this LBF may be due to acute microbial infection or due to atrial fibrillation. Acute pulmonary edema has got many causes, left atrial, mitral stenosis, or any other cause. Massive pulmonary embolism also can cause acute breathlessness, chest pain. It can come with breathlessness. If you consider respiratory cause, the first most important cause is acute severe bronchial asthma. And at the same time, acute exacerbation COPD also should come in the list of acute dyspnea and tension pneumothorax. And though most common is acute asthma and COPD. Pneumonia can come with acute breathlessness, severe pneumonia. And in our country, nowadays, COVID pneumonia can present with acute breathlessness. ARDS, and again COVID ARDS can come in emergency with acute breathlessness. Inhaled foreign body causes choking or can cause breathlessness.
And this is also important for children using. Laryngeal edema is acute emergency. You can see if this edema urticaria develops in the larynx, it can cause acute suffocation and laryngeal edema. Unless it is handled by emergency, it can lead to severe hypoxia and death. Rarely, metabolic acidosis like decay, lactic acidosis uncommon, uremia common, salicylate poisoning, ethylene poisoning, ethylene glycol poisoning, alcohol poisoning, etc. All cause of metabolic acidosis, if severe, can cause acute breathlessness. And last of all, not the least, psychogenic hyperventilation patient can come with a vivid picture of acute breathlessness. So if we put a question like this, question 1, say for this can be for OSPI or IUE. Recently we have reduced in BCPS IUE intensive observation. If this sort of question comes in but put to you, what do you want to know from examining the patient? Not from the history. History is given in the scenario. So the examiner wants to know what do you want to know from examining the patient. Your answer should be like this. Student response should like this. If you tell pass, I want to see the pass, then you will be some marks. I will not put the marks here because the marks will vary. According to my number, 5 marks for maybe 0.5. If the question is for 10 marks, it will be double. So I have not put marks here. And this marking was also based on some importance. So pass may have a good mark, and the leg edema may go. If the pass may have mark 1 and leg edema may 0.5. This sort of mark can be put here. So you will say that I want to see pulse. I want to see blood pressure. If you tell I want to see pulse, then examiner's response will be yes, there is tachycardia and it is regular. During examination, I think you will be allowed to take note in the exam. I think this will be allowed. So you will say, sir, I will see blood pressure. But what is the blood pressure of the patient? The examiner response in this way that if blood pressure 160 by 100 milligram of mercury with amlodipine, 5 milligram day, that means it is hypertensive. Or he can say 140 by 90 with amlodipine. You can first assume that this is non-hypertensive, but you see with amlodipine, so he is hypertensive. Respiration, I want to know what is the respiration. Examiner response that it is 24 minute or regular, he can say. I want to see whether the patient is anemic. Yes, patient is moderately anemic. I want to see whether the patient has got cyanosis. Examiner say no, there is no cyanosis. I want to know about JBP or neck vein, internal jugular vein. Teacher will say not significantly raised. Leg edema, teacher will say no. You want to say what is the categories of the patient, or I want to see relationship with the posture regarding dyspnea. Examiner will say that it is on choice. That is no specific posture. Lung finding, I want to see lung findings. Teacher will say, yes, this is unremarkable. মানে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, তার মানে কোনো অঙ্কের নাই. I want to see about the examination heart or cardiovascular system. Examiner will simply say there is hyperdynamic heart. This is a vague term, hyperdynamic. There is no specific lung cardiovascular finding. With this, so you have gathered some information. Then examiner can ask next question: what urgent investigation you want to do? So based on the scenario and response from the examiners regarding examiner finding, he asked you now what urgent investigation you want to do. By this time, we have formulated some diagnosis. So based on this diagnosis, you will put some urgent investigation. So mind it, urgent investigation, maybe 3, 4, 5, 6, usually not more than 6 or 7, usually. You will say, sir, I want to do a chest X-ray. The examiner say that there is cardiomegaly. He will not mention, you can ask, say it is right ventricular type or left ventricular type.
But if you don't ask, he will say only cardiomegaly. I want to see do an ECG. Examiner say there is non-specific ASTT changes. That means usually we find this sort of report. I want to do CBC. Examiner say there is neutrophilic leukocytosis with ESR 60 millimeter in first hour. Student will respond that I want to do urinary. Examiner will say the protein, there is protein 1, 2 plus, there is no glucose, and RBC and pass and FU. You want to know serum creatinine or eGFR. If you say serum creatinine, he will say 4 milligram. If you say eGFR, he will say 14 millimeter, 14 ml per minute. You want to see serum electrolytes. He will say that sodium 144, potassium 5.1, chloride 100, bicarbonate 16.6. So as the process continue, it will there will be input in your brain. What is happening? What diagnosis is going on? How will you say by diagnosis? Because next question may come with diagnosis. So step by step, you will rethink regarding diagnosis. First of all, you have to see that your fourth diagnosis, the history of examining finding, you have put two diagnoses, keep two diagnoses. Now we can consider, I think, your diagnosis. So you will take note and you can formulate in your mind what will be the diagnosis. ABG analysis. ABG analysis. দেখা যাচ্ছে না কেন এখানে PU97 this is impedance with bicarbonate 16 bicarbonate 16 with this next question. Now tell me what is the diagnosis. So this is the way how the intellectual examination will be conducted in the immediate coming next examination and onwards. There may variation some question. There may more moderation. You can put the teacher can put more questions, but this is the way. This is the template of the IUE. How the questions are put, how you should answer, and how you should think. How the process of examination is continuing. Students, we want that you should say metabolic acidosis and renal failure. If you say metabolic acidosis, you will give 50% and take got 50% mark. If you say with renal failure, you can get full mark. So next, it is optional. If the moderator thinks that the question 4 is too much, he can omit this. But if the examiner thinks that no, this student should answer this question also within 5 minutes time, he can put it. But as this is not an examination, so I have put this question so that this sort of question can also come. It is not that this question will be there. It may be omitted, but for you as this is a teaching class, I put this question. This sort of question can come. So this question 4, is it an anion gap or non-anion gap metabolic acidosis? Then a student expert answered that anion gap metabolic acidosis. Without calculation, you can say, because this metabolic acidosis, this should be anion gap metabolic acidosis. Now the question, next question can be like this. Can you please show me the calculation? How you said that this is a anion gap metabolic acidosis? So you will calculate sodium minus chloride plus bicarbonate. That is sodium chilo 144, 100 plus 16 minus. So this is 28. So this is normal anion gap beshi more. So this is high anion gap or anion gap metabolic acidosis. So then examiner can say, if you answer all the questions correctly, he will simply say thank you. Or he can say, do you have anything to say? If there is time, then the scope will for you to revise your answer
If you think that you have given some wrong answer previously, so you can modify. Sorry, sir, I should modify. My diagnosis should be like this. In this way, you can modify. Or examiner can ask, say, for example, this. The student's response is not up to expectation of the teachers, because this is with the teacher. This will be with the teachers. This answer, this question, student response with the teachers. In this case, the teacher can ask you, have you finished, or have you anything to say to else? তোমার আর কিছু বলার আছে কিনা? তখন তুমি বুঝবা যে আমার তো বলা ঠিক হয় না, আর কিছু বলতে হবে আমাকে, আমি কিন্তু ভুল বলছি। এই স্কোপটা তোমাকে টিচার দিতে পারেন এবং দেওয়ার কথা। So you should accept the scope and you can try to correct yourself. Or if you correct answer fully, or teachers think that the time is not too much, so he can give you last this scope. Do you have anything to say? That much regarding this question. So this is an IU question regarding emergency evaluation of the topic of acute breathlessness. আমরা কি কোশ্চেন আনসার যাবো এখানে না শেষ কইরা? ফাহিম স্যার, আমরা স্যার একবারে লাস্টে স্যার কোশ্চেন অ্যানসার যাব স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তো এটা শেষ, এখন আবার সমস্যা হবে। Thank you so much, sir, for your excellent presentation. We can see so many questions in the comment section. So we shall start the question and answer session right now. As we cannot answer all the questions as there is time restrictions, we will select few. So without doing any further delay, I would like to request Dr. Fahim sir to moderate the question and answer session. Dr. Fahim sir. Is the lecture of sir is finished? আরে শেয়ার হয়েছে কিনা? ইয়েস স্যার, শেয়ার হচ্ছে স্যার। এইটা তোমরা বোঝো না শেয়ার হয়েছে কিনা? এটা জি স্যার, শেয়ার হচ্ছে স্যার। তো বলো না কেন? এটা দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার। তোমাদের কলা ছোট আসতেছে। So this is the second topic or second presentation on emergency management. The previous one was on emergency evaluation. Now this is emergency management. You see, there are 5 IU stations. One is emergency evaluation, 1 or 2 emergency management, one is medical ethics, one is public health, and one is recent updates. So I have covered only 2 or 2.5 of the topics. That is one emergency evaluation, and another emergency management, and another short presentation. So scenario: a 60 years old woman presents to the emergency department in the restless condition. You see, restless condition following fever lasting for preceding 5 days. Following fever for preceding 5 days. That means now today there is no fever, but there is a fever in the previous 5 days. She has got maculopapular rash over the trunk. He took paracetamol and oral saline at Liberty at home. She is at present febrile. Pulse 122 per minute. Blood pressure 90/75. Ekhane you have to see blood pressure low and what is our pulse pressure. You have to understand. Respiratory rate 25 per minute, and patient is not cyanosed. On 4th day of fever, her total count of WBC was 4,000 per cubic millimeter blood.
with 55% neutrophil, 40% lymphocyte, and 5% eosinophil. ESR was 12 millimeter in first hour. Hematocrit was 53%, and baseline is not known. Platelet count was yesterday 30,000 per cubic millimeter. Patient has been diagnosed provisionally as a dengue hemorrhagic fever. So এখানে কিন্তু আমরা already diagnosis বলে দিলাম আমরা. So there is no question evaluation. There is no confusion regarding diagnosis. So the question will be only on the management. Question 1. How can you classify the disease as per WHO? There are variations in some classification. In the different websites, there are some variations. So I have collected from the some WHO guideline, but in our guideline, I did not find this sort of classification. I don't know why. So I think we are happy that there are some renowned physicians in our country who are directly involved with the preparation of these guidelines. He is present here. I think if there is some questions, I think they will be happy to answer such a question. So how can I classify these as part WHO? The idea of putting this question is to because the management depends on the classification. So that is why I put this question. So expert answer grade 3, or you can say compensated shock. And there may be a supplementary question. Explain why you have chosen this answer. There may be supplementary question. So you should tell why it is grade 3. And question 2. What IV fluid you should start and what should be the rate? So this is the essence of this sort of examination. The question is straightforward, and we want answer straightforward. So there is no conflicting or controversial question, and answer should be clear cut. We expect answer from you that the fluid should be crystalline solution. If you can say crystalline solution, is also okay. If you tell normal saline, it's also okay. If you say 0.9% sodium chloride solution, it is also okay. And if you say 5% dextrose, it is controversial. It can be controversial, but sometimes it is also okay. But there may be variation numbers. If you say normal saline, you can get 1. If you tell 5% dextrose, you may not get 1. So this is how the question is moderated. It will depend on moderation. So I have also put the question, what is the rate? So there is standard rate in given guidelines. So it starts from 10 to 20. If you say 5, this is not correct. If you say 10, this is correct. If you say 15, this is correct. If you say 20, this is also correct. But it should be per kg power. You should complete the answer per kg per hour for 1 to 2 hours, or 500 ml per hour in adult. Answer should be question is clear cut. The answer should be also clear cut, complete. There can be supplementary question. Maybe examiner can ask for how long, because if you do not mention the duration, then examiner can help. If you tell for 1 hour or for 1 hour or for 2 hours, he will not put this question. If you do not tell the duration, then he will say that for how long. If you tell in the first question, the answer marks will be given in the first question. If you do not tell in the first question, the marks will be in the supplementary question. So mark will be added. No problem. For how long? You will say 1 hour or 1 to 2 hours. This is both are correct. Then question 3. So examiners tell that there was no improvement. Rather, hematocrit fallen to 40%. So question is, what is the reason for decreased hematocrit and what measure you will take? We expect answer from you that the cause of a fall of hematocrit
is internal hemorrhage. Somebody will say that this decreased hematocrit may be due to use of mass fluid, as we see in our country. But if you see the scenario, I mentioned that patient took ORS only. So he was not given intravenous fluid outside the hospital. So there is no scope for decreased hematocrit because of excess fluid. So answer will be that, correct answer will be that the decreased hematocrit most likely due to, you can say most likely due to internal hemorrhage. So next question, and what measure you will take? The question is specific, answer is specific. So you can give, you will say, I will give blood transfusion 10 ml per kg whole blood, or 5 ml per kg RBC, PET RBC. You can say also in 1 and 2 hours. And patient, and there may not be any marking for 1 to 2 hours. So it depends on how the question is put. You see, if you say only blood transfusion, so you will not get full mark. If you say blood transfusion 10 ml per kg, you will not get full mark, because you can also give 5 ml PET RBC. Both are correct. So this is the essence of this sort of question. The question is very clear cut, and answer should be clear cut. And there is no lead question. But examiner can give lead. Have you finished? Yes. If he's kind enough, there is scope that he can say, have you finished? Or have you anything to tell? So then you should revise. Yes, sir. This I can also give PET RBC. Question 3. Patient improved. What will you do now? We expect answer from you. I will reduce the IV fluid, or you can say this way, I continue crystalline solution, normal saline, or 0.5% sodium chloride solution as follows. 6 ml per kg per hour, then 3 ml per kg per hour in the next 24 to 48 hours. Or in the some guidelines, this in this way, first 7, then 5, then 3, then 1.5. So in the answer key, there will be option that the answer remains in the range. So in others, if you say in form of ml, there is also scope. First 250 ml, then 150 ml, then 100 ml, then 80 ml, then 40 ml. These options are given for your benefit, because we don't know how the students can answer. Student can answer in this ml per kg per hour. Student can answer in total amount of ml, or the student can answer in various range, because they somebody answer from our guideline, national guideline, somebody answer from WHO guideline, somebody can answer from Indian guideline, but all the guidelines have some range is more or less similar. That you see 6 and 7 almost similar, 3 and 5 almost similar. So in this way, what we see that whether you are decreasing the rate of infusion, and ultimately EKBU, keep vein open as maintenance, and then stop at 24 hours. Plus means 24 to 40 hours. You can stop the fluid and can prepare the patient for discharge. So this is the last question in this scenario. So this is the pattern. This is the pattern how a IUE question will is supposed to be set up in the next examination, and you have to get prepared in this way. So you should try to understand the question, try to answer not in a very robust way, try to answer in a very vivid way, so that the question is answered. So this is the fluid balance in the conventional shock. So I think this is not a good slide. I have put this question from this arm. This idea of showing this slide that there may be variation in the question. The question may, I have put this question that patient did not improve. Patient did not improve
but hematocrit is down. But the question may be like this, that yes, there is improvement of hematocrit, say for 50% to 40% or 45%. Now what will you see? What will you do? That means you will not you will you will not you just reduce the fluid therapy. But the question is, in this way also, that I have told you that hematocrit is reduced, but if there is a question that patient is not improving, hematocrit is also not much reduced, then what will you do? Then the answer should be in this way, that in terms in instead of crystalloid, you will give colloid. So this is the variation. So there are three sets of questions can be question here. One is hematocrit mass less, as I put in this scenario. Then this is the scope for blood transfusion or cancer transfusion. If the patient improve, just to reduce the dose of infusion, or the patient does not improve, hematocrit is not mass reduced, then you have to give colloid solution. And the patient still not improved, then you can add some blood pressure raising drug, raising drugs. So in this way, there may be variation in the question, but you have to know thoroughly, so that you can answer the typical question put with the examiner. So there is no scope for that. How will you manage your dengue syndrome? So this sort of question is unlikely to come in the near future. The question is specific. In written question, you have seen that it's short answer question. The question may be in one word, question may be one sentence, and make it 2 marks. This sort of question will come in the examination. So we have to thorough knowledge regarding medicine, not only you have to read the textbook, and you have thorough knowledge regarding medicine. So in this year, there should be some question. There will be some question from, because COVID is so this country. All right. So you can say one question may be, how will you assess the severity of COVID-19? Can be a question. And the next question can be, what is the importance of such classification in the management? So if such questions are put, the answer can be like this. Classification. Severity of COVID-19 is based on two factors mainly, pneumonia and oxygen saturation. Pneumonia means clinical or radiological. Both can be pneumonia. So classification, there is some minor variation, different guidelines, but theme is same. Because in 4 classification, mild case, moderate case, severe case, and critical case, critical illness. Mild means ILI, influenza-like illness, that is cough, fever, these sorts of, and there is no features of pneumonia, and there is no oxygen saturation does not fall. Moderate, that means pneumonia, but there is no hypoxia. That means saturation normal, that means saturation more than 90%. And up 65, score 0. So this is moderate. And severe means severe pneumonia. That means there can be sepsis and there will be hypoxia. That means oxygen saturation pulse oximetry at rest less than 90%. There will be respiratory distress and respiratory rate equal to or more than usually 30 beats per minute. 30 breaths per minute. Sorry. Critical means there will be hypoxia and there will be organ failure.
There may be respiratory failure, one organ, requiring mechanical ventilation, and patient will be admitted straight for ICU. There will be shock. That means this sorts of patient, organ failure patient, requires straight ICU care, ICU admission. This is how you see. Next question, Silo. What is the importance of such classification in the management? What is classification? So importance is that, sorry. So the management strategy depends on the classification. So you see, this is a short review of the management strategy. So there is some controversies, there is some variation, and there is some change from time to time. But it is a common theme. You see, if there is a mild COVID, patient can be managed at home or OPD based. But if there is risk factors like obesity, COPD, diabetes, renal disease, then this sort of patient should be admitted and should get low molecular heparin. That is enoxaparin, 40 milligram subcutaneously daily. There may be a question, what are the admission criteria for COVID-19 patient? So that is another question. So admission starts from mild with risk factors onwards. Moderate, if there is pneumonia is moderate, then this sort of patient should be get admitted and should get low molecular heparin or unfunctional heparin. And I repeat, there is some controversy regarding antiviral, Revipara or remdesivir, but some guidelines says that you should give it. Some guidelines say, somebody said that no, there is no rule of antiviral. So I am not going to controversy. What is put in our guideline, I put here antiviral. And oral dexamethasone or oral midiprednisolone, you should start in the moderate case. CBR, of course, should be admitted. Oxygen from the moderate, low heparin, plus here injection, steroid, dexamethasone or midiprednisolone. And again, there is a controversy regarding remdesivir, injection, tocilizumab, and there are many other monoclonal antibodies and plasma convalescent plasma. But I think I repeat, there is some controversies, but this is a template of management. Critical illness, that is management severe case plus organ specific support. That means patient may need high flow oxygen in various ways of giving oxygen, and patient may get respiratory support. That is patient may need ventilator support. So this is a template, or this is a how a question can be set and how can I answer. And this question can be modified, answer can be modified, and there are some controversial issues also here. So I think with this I should stop my presentation, and people who are involved in the directly involved in the guideline, they are present to this meeting. I think it is easy for me to answer the questions put by the student. If I can't answer the question, the people who are involved in the guideline will answer this question. With these few words, I like to end here. Thank you for questions hearing. Thank you all. Dr. Fahim. Thank you so much, sir, for your nice presentation. Now it's time for the question and answer. Finish, over to you. I would like for your nice presentation. Now it's time for the question and answer session. Dr. Fahim, sir, to start the question and answer session. Fahim, sir. Okay. Thank you, sir, for your nice elaborative way of presentation. Actually, acute medicine is a very vast chapter. Every chapter of topic of medicine have some emergencies and acute condition. All this cannot be discussed in a single lecture like this. Actually, sir is trying to orient all the examinees how the question will come in IOEs in coming exams. So we have a few questions, sir. I would like to ask. Uh,
Sir, there is a question. Sir, is there any diagnostic criteria for cytokine storm? Sir, অ্যান্সার করতে বলো, ওই দেখা যাচ্ছে একজন যারা গাইডলাইন বানাইছে তাদেরকে অ্যান্সার করতে বলো। sir, sir, Yes, there are definitely sir, with the some, there is permission definitely request, sir. হ্যাঁ, Sir, প্রফেসর তারিক। As chair of the session, definitely I will talk. কিন্তু যিনি আজকে বক্তা উনিও এই কোভিড গাইডলাইনের একজন এডিটর, so I will be happy if he answer as this question, as well as he is well known to the explanation of this. না ঠিক আছে, কারণ সাইটোকিন স্টর্ম তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সাইটোকিন স্টর্মের তো তোমার কিছু গাইডলাইন থাকবে, এবং এটা ভেরিয়েশন আছে বিভিন্ন গাইডলাইনে, বিভিন্ন তোমার ভেরিয়েশন হয় সাইটোকিন স্টর্ম নিয়ে। তো এখন মেইন কথা হলো সাইটোকিন স্টর্ম যখন তোমার পেশেন্টের জ্বর যখন থাকে না, তখন জ্বর এবং জ্বর ওই সময় থাকতে পারে ডিস্ট্রেস থাকতে পারে, এবং বিভিন্ন মাল্টি অর্গান ফেলিউর তখন দেখা দেবে। কারণ এই যে আইএল যেগুলো রিলিজ হয়, সাইটোকিন যেগুলো রিলিজ হয়, এগুলো দিস সর্টস অফ সাইটোকিনস spreads throughout the body and affects the whole body, almost all the organs. So every source of multiple failure, multi-organ failure comes under the headings of cytokine storm. And this criteria depends upon various guidelines. So WHO say one way criteria, and CDC says another criteria. But what we understand that this cytokine storm means it affects whole body and affects the a combination of multiple organ failure. Next. thank you, sir. Sir, there is another question came from Farhana Tina. She asked that is there any role of L-Trombopac in dengue management, and if has, then when it can be? Sir, any role of L-Trombopac in dengue management? ডেঙ্গুর যত ড্রাগ বাজারে বের হইছে, কোন ড্রাগের কোন রুল আছেও বলা যাবে না, নাইও বলা যাবে, শুধু এন্ট্রোবোমান না, তুমি রেমডেসিভির বলবো না। সুতরাং এটা তো কোন একটা স্টাডি বলতে জলিল ভাই ডেঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে, নট কোভিড। সরি কোভিড না, প্রশ্নটা ছিল ডেঙ্গি ম্যানেজমেন্টে এল-ট্রম্বোপ্যাক, যেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রে হেমাটোলজিস্টরা ব্যবহার করেন থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াকে বাড়ানোর জন্য, সো এটা বোধহয় মেয়েটার কোশ্চেন, আপনি ওই লাইনে বললে ভালো। ডেঙ্গুতে একটা তো স্টাডি বানাচ্ছে, দেখলাম সেদিনটা যে ইউজ করা যেতে পারে। তো এগেইন একই কথা, কোন একটা স্টাডি বলবে যে ইউজ করা যাবে, আবার কদিন পর করবে স্টাডি ইউজ করা যাবে না। কিন্তু এখন যে একটা স্টাডি আছে, একটা স্টাডি সেদিনকে দেখলাম বাংলাদেশ থেকে করছে, দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ তার রুল আছে। সুতরাং এটা যখন যে স্টাডি আছে, যখন রিপোর্ট আছে, সেই রিপোর্টের উপরেই আমাদেরকে দেখতে হবে। এখন যেটা আছে, কোন স্টাডি বলছে এটা বেনিফিট, there is definite benefit of L-Trombopac in the management of dengue to raise the platelet. Yes. Okay, thank you, sir. Sir, another question that is on COVID. If BMI is more than 30 in case of asymptomatic RT-PCR COVID positive patient, whether we start low molecular weight heparin. মানে স্যার কারো বিএমআই যদি 30 এর বেশি থাকে, ঠিক আছে, as per গাইডলাইন তো দেওয়ার কথা না, কারণ সিম্পটমেটিক না হলে তো প্রশ্ন আসছে না। সাসপেশনটা হলো সিম্পটমেটিক দিয়া, মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার সিম্পটমেটিক প্রশ্ন আসছে। এখন কথা হলো যদি বিএমআই 30 এর বেশি হয় এবং সে যদি ব্যাড রিটার্ন হয়ে থাকে, তাহলে তো অন্যান্য প্রবলেম থাকতে পারে, সেটা ক্লিনিশিয়ান ইয়ার উপর নির্ভর করে। আমরা তো উইল ট্রিট দ্য পেশেন্ট এজ এ হোল, নট দ্য গাইডলাইন। সুতরাং as per guideline there is no scope, but যদি পেশেন্টের অন্য কোনো গাইডলাইন থাকে, অবভিয়াস পেশেন্ট বেড রিটার্ন, তাইলে তো আমার তো মনে হয় দেওয়া যেতে পারে, কারণ আজকে সিম্পটমেটিক হয় নাই, যদি পরে সিম্পটম হতে পারে, তাও দিতে পারে, কিন্তু as per guideline no.
Next. Thank you, sir. Sir, another question about COVID. One MD Joshimuddin, he asked that, can we consider serum ferritin, CRP, and IL-6 for cytokine storm with organ failure? ঠিকই তো আছে, এগুলো তো হবে, ইনভেস্টমেন্ট গুলো আসবে, ক্রিয়েটিনিন বাড়বে, তারপর তোমার সবগুলোই তো প্যারামিটার বাড়বে, ওগুলো প্যারামিটার বাড়বে, তো এগুলো হইতে পারে, হ্যাঁ এগুলো আসবে, ক্রিয়েটিন আসবে, IL-6 তো এখন বাংলাদেশে হচ্ছে, করতেছে, সুতরাং এগুলো সবই তো সাইটোকাইন স্টর্মের ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস Sir, thank you, sir. Another question also on COVID, that, sir, if influenza-like illness patient have several comorbidities, would it be severe? Sir, would it be considered a severe case? এখন শোনো, আবার তো একই কথা বললাম, উই শুড ট্রিট দ্য পেশেন্ট, উই শুড সি দ্য পেশেন্ট। গাইডলাইন করেছে কোভিডের জন্য, গাইডলাইন যে বললাম না সেটা ফর কোভিড। এখন একটা রোগী একুট সিপিডি আছে, একুট সিপিডি আছে, তার ডায়াবেটিস আছে, তার অ্যাসিডিটি, তো সে কি সিভিয়ার রোগী? না, রোগী সিভিয়ার, আর কোভিড নট সিভিয়ার। আমাকে তো সিভিয়ার হিসেবে রোগীকে চিকিৎসা করতে হবে, কিন্তু যদি কোভিড বলো তাহলে কোভিড কিন্তু সিভিয়ার না, কিন্তু কথা বলছো। একটা রোগী এএমআই আছে মনে করো, একুট মাইগ্রেন পেশেন্ট নিয়ে আসছে, দেখা গেল যে তুমি রুটিনলি করে দেখলো যে কিনা বলে তার কোভিড পজিটিভ, তাহলে কি কোভিড সিভিয়ার না, কিন্তু পেশেন্ট তো সিভিয়ার। আমাদের কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমরা সেইভাবে চিন্তা করবো, ঠিক আছে। নেক্সট Sir, so far I think there is a question from Professor Nazmul Hassan. sir, yes, sir. There is a question. Time of cytokine storm, clinical suspicion, and biochemical marker. This question is asked by Professor Nazmul Hassan, sir. এটা একটা কোশ্চেন করার নিয়ম হলো, এটা আমরাও আগে জানতাম, বলতো আমার টিচাররা, যারা কোশ্চেন করে তারা কিন্তু উত্তর জানে, কিন্তু কথা বলছে না, উত্তর না জানি না কোশ্চেন কিন্তু খুব কমে করে। সুতরাং এটা কিন্তু আমার স্যারের জন্য কিন্তু এগুলো মনে হচ্ছে, যিনি কোশ্চেনটা করছেন এটা উত্তর উনি আরো বেশি ভালো জানেন, আমার থেকে ভালো জানেন, অথবা তার চেয়ে ভালো জানার মতো লোক এখানে আছে। আমি কোশ্চেন আছি না, প্রফেসর তারিখ দেবে। তারপর Sir, I think we have on the first topics, that is, sir, CKD with anion gap with breathlessness. A question came that, is there any important of delta ratio calculation? Is there any need of delta ratio calculation? ও তো যাইনি, আমি ও তো যাই নাই, কারণ এরপরে তোমার স্টেপ বাই স্টেপ তুমি তো, আমিও তো ওরা আমার লেকচারটা ফলো করে দেখছি, যে একটা লেকচার আছে সামনে আবার কয়েকদিন পরে একটা লেকচার হবে, যে তোমার প্রথম তো তুমি দেখো যে অ্যানারন গ্যাপ আছে কিনা, যে দেখার পরে তো তোমার দেখতে হবে ডেল্টা গ্যাপ দেখতে হবে, ডেল্টা গ্যাপ দেখে দেখতে হবে যে থেকে মেটাবলিক নাকি কম্বাইন্ড মেটাবলিক অন্য কিছু আছে। তো ওই পর্যন্ত কোশ্চেন দেয় নাই, কারণ ডেল্টা গ্যাপ পর্যন্ত আমাদের অনেক ছাত্র পারবে না, সেই জন্য কোশ্চেনগুলো করা হয় কমন ছেলের জন্য, যেন সবাই মোটামুটি জানে। সুতরাং ডেল্টা গ্যাপ তো অবশ্যই স্কোপ আছে করার, ডেল্টা গ্যাপ দেখতে হবে, কিন্তু এখানে তো কোশ্চেন করা হয়নি ডেল্টা গ্যাপ সম্বন্ধে, আমরা ওই অ্যানাল গ্যাপ পর্যন্ত এখানে স্টপ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কোনো কোনো টিচার করতে পারে, বা হয়তো আগামী বছরে আবার কোশ্চেন আসবে, ডেল্টা গ্যাপ পর্যন্ত কোশ্চেন করা লাগতে পারে, তোমাদের ডেল্টা গ্যাপ পর্যন্ত জানতে হবে। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. That is all we have for today's session. Now, I would thank you, Professor Jalil Chowdhury, sir, for answering all the questions came from the audience. Now, I would like to request our today's chief guest, Professor Zakir, sir, to add some comments about today's session. Sir, please. Dr. Fahim, for just nice coordination. Honorable Chairperson, Professor Dr. Tarikul,
Today's speaker, my direct teacher, Professor Jalil Chowdhury, my another teacher, Professor Nazmul Sir, dear participants. Acute medical emergency actually encompasses many clinical emergency situations. In fact, encompasses acute conditions of all systems or all subspecialty সকল কন্ডিশনগুলি এখানে চলে আসতেছে এবং এই অ্যাকুইট ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন at first tackled by internist, then after goes to different subspecialties. So internist must have substantial knowledge about all systems and about all emergency situation. Particularly when acute emergency situation affecting multiple organ systems initially, then it is really problem. And then internist plays major role in its management, like COVID-19 infection, like dengue fever. These are the situation. If the diseases are in milder form, then management is very easy. But when it is in severe form, there are multiple organ involvement, patient may be in shock or multiple organ failure. Management is very difficult. আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার স্পিকার স্যারকে, তিনটি প্র্যাকটিক্যাল কন্ডিশন নাইসলি ইলাবোরেট করেছেন। ডেফিনেটলি উই আর অল বেনিফিটেড ফ্রম হিস প্রেজেন্টেশন। এবং আজকের যারা পার্টিসিপেন্ট ডেফিনেটলি তারা আইইউ সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা পেয়েছেন এবং কিভাবে একটা সিচুয়েশনকে, একটা ইমার্জেন্সি কন্ডিশনকে একটা প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে এটাকে সুন্দরভাবে ডিসকাশনে নিয়ে আসা যায়, সেটা সুন্দরভাবে আমরা জানতে পারলাম। কারণ থিওরিটিক্যাল নলেজ এবং প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও সামটাইমস ডিফারেন্ট। সো থিওরিটিক্যাল নলেজ থাকতেই হবে, পাশাপাশি গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনগুলো বুঝতে পারবো এবং ম্যানেজ করতে আমাদের সহায়তা সহজ ভালো হবে। আমি স্পিকারকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের সভাপতি এবং এসএস চ্যাপ্টার মেন্টর আমার প্রফেসর নাজমুল স্যারকে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আজকের এই সেশন কিছু বলার। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you, sir, for your nice comments regarding today's lecture. Now, I would like to request today's chairperson, my mentor, Professor Tarikul sir, to deliver his speech and conclude today's session. Sir, please. Thank you very much. It was indeed a great pleasure for me because Professor Jalil Chowdhury is senior to me, but a very close senior friend of mine. And he has listed a bunch of disease, though he told that many other thing has left. Yes, it is true, and acute medicine in 1 hour or 40 minutes lecture, it is not possible, but it is true that he has given us a very good eye-opening journey, that how to evaluate and how to treat. These are all acute medicine. Though this total lecture has been intended to made for the student of the postgraduate level appearing either FCPS or MD, so I am sure that they got the essence of the lecture of Professor Jalil Chowdhury, that when I am evaluating a case, then one by one, by a step, he has maintained all the criteria what the
examinee will ask and the examiner will respond. It is wonderful, and he is one of the key person of IOE in BCPS, and I appreciate that this is the right way he started traveling. When the question was first given, I saw many of the students, they were writing pulmonary embolism. I appreciate that they took for a female, there is the lung is clear, it is pulmonary embolism. When he was entering gradually that the patient is anemic, there is creatinine level is very high. Okay, so it is obviously CKD, and obviously there is metabolic acidosis, those the patient is panting or taking much more breath. This is how we should learn. This is how he gave you the pathway, that you should not go through the book and only the book. Rather, you should make 2 or 3 group, 3 persons or 3 students group, and you তোমরা একে অপরকে আক্রমণাত্মক করে জিজ্ঞাসা করো এবং নানান ভাবে যদি প্রশ্ন করো, তাহলে তোমাদের মধ্যে যেগুলো রং কনসেপ্ট গুলো আছে সেগুলো সব সরে গিয়ে you will come to the surface. So I think I appreciate প্রফেসর জলিল চৌধুরী। যেমন একজনে আমি দেখছি ওর মধ্যে লিখেছে এটা এসিআর হতে পারে। ইয়েস, 30 বছর না কতজন একটা অল্প বয়সী মহিলা হতে পারে এসিআর। তাহলে এগুলো সবই আমাদের মাথার মধ্যে থাকবে, কিন্তু আমরা যখন হিস্ট্রি নিতে থাকবো, আগাতে থাকবো, ইনভেস্টিগেশন বলতে থাকবো, তখন আস্তে আস্তে করে খারাপ গুলো চলে যাবে এবং অরিজিনাল জিনিসগুলো বেরিয়ে আসবে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর জলিল চৌধুরী ফর নাইস evaluation set. Regarding the management set, he chose dengue. That is why he was talking about that some people here are involved with dengue. Yes, I am involved with dengue for last 20 years, and 2 guideline and the revised guideline, rather 3 guideline is published in my supervision as editor-in-chief. So there are changes since 2000. There are changes from time to time. WHO changes. So আমি একটা কথা খালি অনুরোধ করব, যারা এখানে শুনছেন তারা পরীক্ষা যখন দিবেন বাংলাদেশের গাইডলাইনকে মাথায় রেখেই কিন্তু অ্যান্সার লেআউটটা করা হয়। তো আপনারা দয়া করে বাংলাদেশের লাস্ট গাইডলাইন রিভাইজ যেটা, এটা কিন্তু ওয়েবসাইটে আছে। এটা সম্ভবত জুন মাসে পাবলিশ হয়েছে, এই বছর জুন মাস, ডিউরিং দ্য কোভিড। সো এই বইটাতে কিছু চেঞ্জ আসছে, কিছু পেডিয়াট্রিকের কিছু কম ছিল, কার্ডিয়াক কিছু কম ছিল, কোভিড নিয়ে যে আমরা ফ্লুইডের জায়গাটা অনেক পরিষ্কার করে লেখার চেষ্টা করেছি। তো আমি আই হোপ দ্যাট, যেমন জলিল স্যার বললেন যে তার হিমাটোক্রিট কমে যাচ্ছে, যদি এখানে প্রশ্ন থাকতো হিমাটোক্রিট বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আপনারা কি বলবেন সেজন্য কিন্তু নিজেরা তৈরি হয়ে যাবেন। প্লাজমা লিকেজ হলে হিমাটোক্রিট বাড়ে, তখন কি করতে হবে উনি একটু হিন্টস দিয়েছেন, কিন্তু হিমাটোক্রিট বাড়লে খালি আমি পানি দিয়ে যাব, নাকি আমার বিপি ফল করে যাচ্ছে, আমি তখন প্লাজমা দিব বা প্লাজমা সল দিব বা ডেক্সট্রান দিব। এই সিদ্ধান্তগুলা পাস করার জন্য জানতে হবে, প্র্যাকটিসিং লাইফে কি করবেন সেটা হচ্ছে পাস করার পরে তখন একটা ভিতরে একটা কনফিডেন্স ডেভেলপ করে। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি নাইস থিং। লাস্টলি উনি কোভিড নিয়ে যে কথা বলে, আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলে যাই, একজন একটা কোশ্চেন ছিল। অ্যাকচুয়ালি দেখেন এল ট্রম্বোপ্যাগের কোনো ডব্লিউএইচওর গাইডলাইনের বাইরে আমরা কোথাও কারো কে কোথায় কয়দিন কারে আইভারমেকটিন খাওয়াইলো, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তো একজন ওস্তাদকে ধরতে হবে যে এনার কথা আমরা শুনবো। সো ডব্লিউএইচও এল ট্রম্বোপ্যাগ কখনোই বলে নাই। আমি অন্তত এই রিজিওনাল অ্যাডভাইজার ছিলাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার, আমিও কোনোদিন এল ট্রম্বোপ্যাগের কোনো কথা শুনি নাই যে ডেঙ্গিতে এর কোনো ভূমিকা আছে, কারণ এখানে ইমিউন রিলেটেড একটা শর্ট টাইম থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, and it reverse automatically within 3 days 4 days এটা ভালো হয়ে যায়। সো এল ট্রম্বোপ্যাগের যতই হেমাটোলজিস্টদের কিছু পেপার থাকুক, যেহেতু এগুলো আরসিটি নয়,
সেই জন্য এর উপরে ভরসা করে কোনো কথা না বলাই ভালো। যেমন জলিল স্যার এটার থেকে মন্তব্য বিরত, আমি বলবো আমি বিরত না, আমি যেহেতু এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আমি বলবো যে এল ট্রম্বোপ্যাক হ্যাজ গট নো রোল ইন ম্যানেজিং থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া অফ ডেঙ্গি। আপনি এটা প্লাস্টিক অ্যানিমিয়া বা ইয়েতে অন্য জায়গায় যে সমস্ত আইটিপি টাইটিপিতে দিয়ে দেয় ওনরা, কিন্তু এখানে কোনো রোল নেই। আই মাস্ট বি ভেরি ক্লিয়ার। রিগার্ডিং কোভিড অত্যন্ত চমৎকার করে বলেছেন, এবং কোভিডে প্রফেসর নাজমুলের একটা চমৎকার কোশ্চেন আছে, আমি অবশ্যই উত্তর দিব। কোভিডে ওবেস পেশেন্ট, অবশ্যই ওবেসকে কিন্তু ওই রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে দেখবেন যে ওবেসিটি কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর, ডায়াবেটিস না থাকলেও আমার মনে হয় যে ওবেসিটি থাকলে সেই পেশেন্ট যদি হসপিটালাইজ করেন, দি পেশেন্ট উইল বি সেফ। কারণ হচ্ছে এক রাতের মধ্যেই পেশেন্ট খারাপ হয়ে যেতে পারে। যে প্রশ্নটা ওই যে সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম বা সাইটোকাইন স্ট্রম এর কথা আসছে, সেখানে আমি এখন একদম পার্টিকুলারলি বলবো, যদিও আপনারা জানেন যে টাইম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। দেখেন ক্লিনিক্যাল কিন্তু 5 থেকে 6 দিনের মধ্যে অ্যাপিয়ার করতে পারে, কিন্তু বায়োকেমিক্যালটা আর রেডিওলজিক্যালটা এটা কিন্তু 1 সপ্তাহ পরে অ্যাপিয়ার করে। আপনি হয়তো 5 দিনের মাথায় তার করলেন সিআরপি, ডিডায়ামার, ফেরিটিন, এলডিএইচ, দেখলেন যে সবই নেয়ার নর্মাল, আপনি বললেন আপনি ভালো আছেন, কিন্তু উইদিন 2 days 48 আওয়ার্স পেশেন্টের লোক বলল, ডাক্তার সাহেব আপনি ভালো আছেন বলছেন, পেশেন্ট তো এখন এইচডিউতে। কেন? উইদিন 48 আওয়ার্স তার সমস্ত স্টর্ম, সাইটোকাইন স্টর্মে যা হয়, লাং ইনজুরি এবং সমস্ত গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি অ্যান্ড ক্রেজি পেভিং হয়ে মিড অফ দ্য চেস্ট, এবং রেডিওলজিস্ট লিখছে যে কোরাড স্কোর এত, সিভিয়ারিটি স্কোর এত, এবং তার 60% 70% লাং অকুপাইড হয়ে গেছে। সো ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অন দ্য ভার্জ অফ দি উইক। 1 সপ্তাহ থেকে 10 দিনের মাথায় সবচাইতে ভিজিলেন্ট থাকবেন, তার আগে রুগী এমন খারাপ হবে না। কিন্তু 1 সপ্তাহ থেকে, আমি আবারও বলছি, 7 to 10 days ইজ দ্য ভেরি ভেরি ভাইটাল। প্রফেসর নাজমুল হাসান, প্রফেসর জলিল চৌধুরী, প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর জাকির, দে including myself, we are all involved in this preparation of guideline. আমরা গাইডলাইন তো আমাদের নিজেদের কিছু পাবলিকেশন হচ্ছে, হয়তো পরবর্তী ভার্সনে আমরা ওগুলাকে ঢুকানোর চেষ্টা করবো যে আমাদের অবজারভেশনেই, কিন্তু এতদিন ধরে যে গাইডলাইন, সেই গাইডলাইন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস গাইডলাইন ইজ ফ্রম WHO মোস্টলি অ্যান্ড সাম অফ দি RCT, এবং আমাদের দেশের বাইরেরও অনেকে এখানে কন্ট্রিবিউট করছেন তাদের দেশে তাদের অবজারভেশন। তো আমি মনে করি যে আমার মনে হয় আগামী 10-11 তারিখে এটার একটা হার্ড কপি রিলিজ হবে, সেখানে মন্ত্রী সাহেব আসবেন ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং এইটার অ্যাকচুয়ালি এই গাইডলাইনের প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ, হি ইজ দি এডিটর ইন চিফ, এবং আমরা সবসময় তার সঙ্গে থাকি, এবং আমরা কমন কনসেনসাসে আমাদের দেশে অ্যাপ্লিকেবল জিনিসগুলোকে হাইলাইট করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, আমি মনে করি যে আমি অনেকগুলা কথা বলে ফেলেছি, চেয়ার বেশি কথা বললে বক্তার চেয়ে বেশি কথা হয়ে যাবে। আই উইল স্টপ, এবং আমি জলিল স্যারকে বলবো যে অবশ্যই উনি একজন বিদগ্ধ মানুষ, ওনার বই আছে, এই এসসির উপরে ওনার বই আছে, অস্কির উপরে বই আছে, এবং ওনার দীর্ঘ পথ চলায় যত সংগ্রহ, আমি বলবো যে ডেফিনেটলি আমরা অনেকেই কিন্তু এই কাজ করতে পারি না। হি হ্যাজ ডান এ বিগ জব অ্যান্ড উই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট, আমরা তার অনেক প্রশংসা করছি। আপনাদের জন্য উনি বই লিখেছেন, পৃথিবীর বহু মানুষ বই লিখে বিখ্যাত হয়, কিন্তু এখানে বিখ্যাত হওয়ার জন্য যত না, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ছাত্রদের উপকার হোক। ছাত্ররা একটা জিনিস বই থেকে খুঁজতে অথবা তার উত্তর পেতে যে কষ্ট করে 3-4টা জায়গা খুঁজতে হবে, উনি সেগুলো এক জায়গা করেছেন। অবশ্যই আজকে আমি তার প্রশংসা করছি, এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট উনি 2টা লেকচার বা 2টা টপিকে উনি পুরো একটা জিনিসের হরাইজন খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জলিল স্যার। প্রফেসর জাকির আমাদের অত্যন্ত একজন মানে সুধীজন, আমাদের মেডিকেল ফিল্ডে তার মতো সিনসিয়ার, এবং এই একাডেমিক বিষয়ে সে আমাদেরকে নিয়ে কত প্রোগ্রাম করছে এটা বলে শেষ করা যাবে না।
আজকে যখন শুনলাম যে টুডে ইজ দ্য লাস্ট ডে অফ হিজ গভর্নমেন্ট জব অর সার্ভিস লাইফ, একদিক দিয়ে মনটা খারাপও হয়েছে যে বাংলাদেশ সরকার বা এই আমাদের যারা ছাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট বা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা ভালো একজন টিচারকে হারাবে। আবার মনে হচ্ছে যে সব মানুষের জীবনে একটা এন্ড থাকবে, তারপরে সে তার নিজের সময়টাকে নিজের মতো করে ব্যবহার করবে। সো এটা একটা মিশ্র অনুভূতি। প্রফেসর জাকির, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, এবং এটা একটা বেশ মাইল ফলক দিন হয়ে থাকবে যে আমার চাকরির শেষ দিনে আমি এসিপি চ্যাপ্টারের এখানে একজন চিফ গেস্ট হিসেবে ছিলাম। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। ফাহিমকে thank you very much for good anchoring, good moderation. Last but not the least, Dr. Prince, যে behind the screen এত মেকানিজম করে, ও আমার তো মানে এমবিবিএস এর ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট, এবং সত্যি কথা বলতে কি ওর সম্পর্কে একটু জানা উচিত সবার। ও যদি ডাক্তারি না পড়ে ও যদি এইটাতে লেখাপড়া করতো, অর্থাৎ যেটা আমরা বলি কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং দিস এন্ড দ্যাট, ও বোধহয় জীবনে অনেক বড় কিছু হতে পারত। তারপরে আমি মনে করেছি ওর বাবা মার সঙ্গে আমার অনেকবার, ওর সঙ্গে অনেকবার ও পরীক্ষা খারাপ করতেছিল, কারণ ওর ভাল লাগতো না ডাক্তারি পড়তে। আমাদের দেশে এটা কিন্তু একটা প্রচলিত ইয়ে আছে যে বাবা মা চায় ছেলে ডাক্তার হোক, কিন্তু জানতে চায় না যে ছেলে ডাক্তার হতে চায় নাকি এই সমস্ত অন্য জিনিস ভালো লাগে। হাওয়ার প্রিন্সকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে এসিপি বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের একটা বিশাল অ্যাসেট সে এখন এট দিস মোমেন্ট, এবং আই মাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট ডক্টর প্রিন্স। আমি আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। প্রফেসর নাজমুল এবং প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। একজন কারেন্ট প্রেসিডেন্ট গভর্নর, আর একজন গভর্নর ইলেক্ট, আমি ইমিডিয়েট পাস্ট গভর্নর। আমাদের সমন্বয় এবং আমাদের এই তিনজনই আমরা মাস্টার্স, ইনক্লুডিং আজকের স্পিকার প্রফেসর জলিল চৌধুরী, বাংলাদেশে চারজন আমেরিকান কলেজের মাস্টার্স আছেন, তার ভিতরে আজকে চারজনই একই মঞ্চে উপস্থিত। সো আই মাস্ট থ্যাংক অল অফ ইউ, যারা লিসনার, যারা আজকে শুনছেন, যারা আজকে উপকৃত হলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ফর্মালি অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। সম্ভবত এখানে 10 মিনিটের ইয়ে আছে, প্রিন্স জানে, আমার মনে হয় নাজমুলের সাথে কথা বলুক, হয়তো অন্য কোনো বিষয়ে টুকটাক কথা হবে, কিন্তু যে অনুষ্ঠানে আপনারা ঢুকেছেন সেই অনুষ্ঠান আজকে এখানেই শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, স্টে সেফ। We have come to the end of today's program. As always, we have learned so many important things from Sir today. Many thanks to the speaker, the chair, the special guest, and last but not the least, the moderator sir for managing time for this program from their very busy schedule. I would like to thank all the audience who were with us throughout the event, especially those who have asked very important questions. Hope you got your answers. If you joined late or couldn't see the whole program, then there is no need to be worried. You will find the whole program on the YouTube right after the live session. Our Health Talk episode 8 will held on 10th of December, where Professor Muhammad Jalil Rahman sir will discuss on issues in public health medicine. So see you all in the next episode. Until then, take care and good night.